হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি ইউনুস আবার আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ভিউয়ার্স, আমার সামনে একটা ল্যাপটপ দেখতে পাচ্ছেন। এই ল্যাপটপটার প্রবলেম হলো ল্যাপটপটার ডিসপ্লেটা সমস্যা হয়ে গেছে। পাওয়ার দিলে ডিসপ্লেতে শুধু লাইট আসে, কিন্তু কোনো কিছুই লেখা আসে না, কিংবা অপারেটিং সিস্টেম যে রান হচ্ছে সেটাও আসে না। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমরা এটাই দেখব, আসলে ল্যাপটপের ইন্টারনাল ডিসপ্লেগুলো আসলে কিভাবে চেঞ্জ করা হয় প্রবলেম হলে, সেটাই দেখব। তো ভিউয়ার্স, বেশি কথা না বলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালোভাবে দেখবেন, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।